Isubak si Bini. Guys, namili pa sila kung saan isubak kanding po manok. Ha? Morning guys, back to vlog. Guys, nag-celebrate me, nagluto mi kapayas kay naka-gold na ang Team Philippines. So, kapayas pa niya maguna pero namin litson ha. Pag ito yung litson, Najil Boy oh. Second, silver po niya. Silver pero di pa sa Olympics. Sa dagan pa niya, dagan sa Bohol guys. Dira mo kapayas, pakitang mo. Hey guys, excited na kayo may samang ipatilaw sa mga brothers and sisters. Kaya first time sila maka-gold karon. Ito mo Olympics na gold na po, may gold din sa SFC Albuquerque. So mo na yung special dish karon, spicy papaya. Papaya, kung saan yung spicy sauteed papaya. Sasok to kayo, ito dalawa na. Akong tilawan. Duha ba? Sauce palang daan, busog na ka! This is spicy salted papaya with golden sauce in honor of the second gold and first ever gold sa Paris 2024 Summer Olympics. Ni Kaloy Yulo, you only live once, guys. Take me in your arms. So, brothers and sisters, let us all welcome Brother Jamie Jasmine. Brothers and sisters. Dito na. Eh, last naman yung one. Last na talk sa atong CLP. Kasi kapag happy, pinag-alper na, hindi ko palupik. So, this morning, we are now on our talk 8. Talk number 8. So, congratulations kay kalahukay mo sa walo ko. I know some of you feel tired. Amen? Amen. Ay, usahay nga, apoy balik ito ba? No, nating stats. Hindi ko balik ba? Pero it's the Lord who is calling us always to come back again sa atong CLP. Amen? Amen. Oh, so before I proceed, let me introduce myself. Simpilat pa gani ba ya? Siya sa nagbuntang gani ba? Niya, mo niya gidamgo nga mahimong bata. Pero salamat sa Ginoo kay kumihatag. And Brother JB Jasmine, we are the Sector Coordinator for Singles for Christ, Metro Tacloban. So, ang Metro Tacloban Satan, Satan, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, all together, let's read the covenant of CFC, Singles for Christ. Trusting in the Lord's help and guidance. Number 1. I shall live as a follower of Christ. Pray daily for at least 15 minutes. Study scriptures daily for at least 15 minutes. Live a righteous life and avoid situations which are occasions for sin. Put good order into my private life and support my parents in building a Christian family. Participate regularly in the worship life of my church. I will work towards the evangelization and transformation of my workplace, my family, and my community. Put good order into my work situation. Be a witness of the love and power of the Lord Jesus in my work and in my family. Be a good steward of all resources entrusted to me. Be a good citizen of my country, obey its laws and protect its environment.
I will be a committed and active member of CFC Signals for Christ, attend my small group meetings regularly, and support the good order of meetings. Faithfully participate in all the activities of the group. Relate in love, loyalty, and respect to all my brothers and sisters in the Lord. Intercede daily for the group and its mission. I will make myself available to the Lord for service. Bring other single men and women to Christ. Give generously of my time and resources to the Lord's service whenever I am called, and follow the directions of those who responsibly or ably serve it. Support the work of Couples for Christ and its missionaries. I will study and seek to grow as a Christian person. Attend all teachings, retreats, seminars, and conferences of the CFC Signals for Christ. Diligently study all materials given to me. May the Lord Jesus Christ help me to be faithful in the living out of His commitment every day for His greater honor and glory, and for the good of many brothers and sisters. So, Spirit of the living God, we affirm your presence here. Spirit of the living God, we affirm your power here to rest on us and to revive our lives, to work through us and to reveal in us Jesus the King. Jesus the King. Jesus the King. brothers and sisters, Amen. Top 8 finally done. Some dedication day. It's a goal for us as of September 30. Hey, hey! Thank you. Again. Laway, color coding kayo. Wow, sana all. Sana all naka-couple shirt. Ano sa ba nang nastunga? Pakita ka. Asa ba na tunga? Sad lagi karon doy. Kung di maka-happy. Ha? Not feeling well? Hey! You'll survive. Smile. Don't let it go Nice.
Good luck sa performance later! Napasabog performance! So ano sila guys? Amos ano sila gipapayudtog letson good ha? Hi bro. Guys, lunchtime sa mga dedication. Salamat ni Presidente sa Pilipinas kitagaan mig letson. Guys, wala man kami nakakuha gold medal sa Olympics pero giletsonan me. Congrats with us at in Philippines for the first ever gold sa Summer Olympics. Paris. Kami 21 po namang gold. Dara mo mga tito, tita nga mga supportive kaayo. Mga gwapa o mga gwapo nga tito, tita sa Metro Tagbilaran. Service team, syempre, asa Palupex, President Salvador, mga itsuraan. Accountant, pwede na isa, oh. Ihap niya pila kaluto yung nakaon. So, kita na. Thank you sa Danang Food sponsors, guys. O niya, the return of the comebacks is Angel. Hello, welcome back. Niya, dilahad na si Jack. Watch out for his pasabog performance later. Abangan, abangan, abangan. Alam kami, naurot ang lechon. Wala pa. Oh, ni lechon sa Albor, guys. Grabe ka dahil, lagaraw. Lagaraw, ganyan yung gitagtad sa lechon. Mga siya ang sud sa internal organ sa lechon, guys. Ini siya. Nadayon na ginagawa, no? Chicken curry. Imo ni tita? Nadayon na nakaabot jud imong chicken curry sa atong dedication. Guys, mo ni ang pansit, guys. Dugo-dugo. Kilawin ni siya. Guys, sinugba ni gabangus, guys. Karon pa nimo ni gipa. Unsa ni? Ang talong, no? Dara spicy nga papaya. Made of the finest papaya in our town. Nice. Ang tapioca. Mag-dessert ko today. Mag-dessert to ko fruits. Kay mo giingon ni Doc. Wow, lamin ang tapioca, sis. Sayo ka niya. Salamin, sis. Guys, i-cherish yun ako ni nga moment nga mo. Kay mo ni mong final supper hands. Kay gilitsunan may kay nakadaog may medal, no? Mo siya litsun sa Albor. Curry ni. Kani mo ni dugo-dugo na mo. Made of the finest blood sa baboy diri sa ano kilawin, no? Pansit, bangos. What is spicy? Spicy papaya. Kilawin him, guys. Spicy papaya. Karon mo makadilawan eh. Wala din na mo gikuan nga putahe sukat-sukat. Lamig din siya, spicy. Kani is one po niya. Lagi. Kani lumpia, kani puto, kani usan eh. Usan eh. Kasama cake. Kasama cake. So, o ka nang gusto mo kasabahan mo, kani mo i-order ninyo. Inya. So again, finest ka pineapple isang malungsod. Kani usan eh. Chicharon. Chicharon eh. Baboy ka pa niya chicharon eh. Kani guys, tapioca mo niya mo. Sponsor may tapioca nga dessert. Ano man eh. Ganun isaw naman ha? Kung saan di man eh, makaon ba din yung luwag, di man. Guys, niabot ang sound system sa mong dedication day. Nakaharga may sound system kay naraba ang Bini, ang SB19, na ang Aegis, na ang kisa pa ibang guys sa Toron? Ha? Dara o, mukhang delikado na naman ako. Kinikili. Ano guys, naghanag, ay mo na eh. Kung sabi na, tabuan nga ng formation mo dara? Already na sila silang performance. Ilang breakthrough performance of the afternoon. Bro, serious kasi bro, shy, camera shy kayo. Si Daniel Miles, guys. Na siya ipasabog performance later. Kauban si Aubrey Miles. Imagine si Aubrey Miles among gi-hire. Holy Spirit.
see the finger of our Lord, our God. Live for you, live for you, I live for you, my God. Brothers and sisters! Walang buong kaon. Again, good afternoon, brothers and sisters! Good afternoon. Okay, so are you excited na ba? May tuhanin ka na ba? Are you excited? Okay. Kung service team nga wag puas nga mihatag sa ilang treatise, ilang time, talent, and treasure, no? Niya ang leader ko sa araw to. Brad, ako yan. Kuya, unya nga atong chapter head. Ano si Doc, Sir, Kuya, Mark. So sila gitanan dan the rest of the group na sila na may nag-lead. No? Itong mga DJL, itong mga kanang prayer warrior, itong of course, music men. Isa pa may lain ha, kanang mga nag-prepare sa itong mga food, nga itong ikaon. Okay, so my eagerness in serving and good commitment sa Lord. And kanang usahay po ang ato kayo no normally mahinay ato kayo, but with God's grace, God's love, and God's guidance, mudila brothers. Bilang para nako kung sa gusto ka na itong servisyo sa Ginoo. So, ang dilawag na ko kay kanang bisag tugay sa community na lahat ka kanang murag challenges para na ko kay Leo Sai nga itong gasugod pa jud mi sa mga palo sa LP. So, tulura jud mi abot nakabukat to. Sa ora gawin mi marami ka buok nga mo may kanang isay music man nga isay kanang abo chapter leader si Makmak kami ko na jud una. Si Makmak nakita na namo. Nga kita ni kuha kanang sildo sa election. Mak, ikaw mo yung chapter leader, ha? Ha? Wala siya kamalipad. Sa mga to, kanang, salamat ko kung siya Mak, kuray ka nang sa mga pagbursige ni tao ni Kulit. Imagine mong na-invite na sa Albert nga, daghan ba? So muna, kamo ang nakapatilaap na mo sa service team. Nasa taas pa. Yun sa langit ng pag-uwi sa Ginoo sa doon. Eh, may ganon? We started as Friends. let's do Hey! what's it? Ayay! But now we are growing. Yes. We grow for the love of God. And for the love of neighbor. Bro, and for the love of neighbor. We grow as a person, spiritually, with the guidance of the Holy Spirit. Wow. And we are so grateful for that opportunity because not all given a chance in this life program wherein we harvested 21 young ones. 21 gold medals. 21 gold medals na pagtaon magkaroon Mas daghan pa sa Olympics. That's it. An ending. Pwede debit card bayad? Ang ending sa Thanksgiving ito. Oy na mo. Ito. So na to. Bravo, bravo. Kudos. So for the love of God, we do this kind of activity because in Him, Alone we are saved. yes, in Him, we come together, we become one family, the Singles for Christ about the chapter. And I hope it will not end after this moment. It is the beginning of our journey of faith. Thank you. Yes sir, yes sir. Naibok sana, naibok siya ni sir. Kasi hindi ko niya naibok. I'll try my best.
pangita nag-successor puhon. So, watch out sa mga kuano. Kay isa sa inyo ha, mahimong chapter leader puhon. Puhon. Guys, manayaw na ang Bini Albor chapter. Albor chapter. Atong tagaan ng service team o masipang pakpak. Yeah! Sulog sa kawang lugar Sunday na kaya nila na nila ano. So sa new members na mura yan bahatag mga advice sa community, dili na perfect. Each one of us is different kaagi, different problema sa individually different po na uban high level sila sa ilang professionalism, tapos uban kita gismila po na, pero dito sa tao na mag-uwa ba? Sa saya? Oh, mataha! Is Laska Kenjin. Happy kayo mga sponsor, oh, mga sponsor. Happy kayo. Hey! Lisna Vismartitis. Hello. Or Kublai. Emotional dahil. Sayaw, masayaw, sasayaw. Taruha. Magalagay ako'y sabi